সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে এই ভিডিওর মধ্যে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এরকম সুন্দর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা কিভাবে তৈরি করতে পারেন। অ্যাডোবি অ্যানিমেট সিসিতে এরকম সুন্দর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করতে পারবেন। তো সেটা কিভাবে করতে হয় সেটাই সম্পূর্ণ ভিডিওর মধ্যে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এখন আমরা দেখব হচ্ছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তৈরি করতে আমাদের কী কী জিনিসের প্রয়োজন হবে। প্রথমত যে জিনিসটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে যে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আগে আপনাদেরকে খাতায় পেন্সিল অথবা কলম দিয়ে সুন্দরভাবে এঁকে নিতে হবে। আমি যেরকমভাবে এখানে দেখাচ্ছি এরকমভাবে সুন্দরভাবে একটা এঁকে নিতে হবে, অথবা গুগল থেকেও কিন্তু আপনারা এটার এরকম রেফারেন্স অনেক পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে সরাসরি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এখন হুবহু যে আমরা এরকমভাবে আঁকবো এমনটা না, আপনারা চাইলে মডিফাই করে বা আপনারা এর থেকে অনেক সুন্দরভাবে আঁকতে পারবেন, আমি বিশ্বাস করি। সেক্ষেত্রে আপনারা এভাবে আঁকার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? আমি জাস্ট যেরকম আছে এর থেকে রেফারেন্স নিয়ে আমি জাস্ট এরকমভাবে আঁকার চেষ্টা করবো, বাট একটু মডিফাই করব। আচ্ছা, আর কি কি জিনিসের প্রয়োজন হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে একটা গাছ দেখুন পিএনজি ফাইলে আমি কনভার্ট করে রাখছি। তারপর হচ্ছে এখান থেকে আরেকটা গাছ রাখছি। তারপর এখান থেকে যে নদীর পাশে যে বনটা থাকে বা যে আপনি ঘাসটা দিবেন সেটা দিতে পারেন। তারপর হচ্ছে আপনার যে মাঝিটা একটা পিকচার ফাইল ছিল, এটাকে জাস্ট আমি জেপিজিতে কনভার্ট করে তারপর এখান থেকে পিএনজি করে রাখছি। আচ্ছা, এখন আমরা যেটা করবো সরাসরি অ্যাডোবি অ্যানিমেট সিসিতে চলে যাব। যাওয়ার পর এখান থেকে আমরা জাস্ট প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে এখানে এনে ছেড়ে দিব। আচ্ছা, এরপর সর্বপ্রথম আমরা যেটা করবো ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে লক করে নিব। আমি জাস্ট এখান থেকে লক করে নিলাম। লক না করলে এটা কিন্তু নড়াচড়া করবে। আচ্ছা, আমি জাস্ট এখান থেকে লক করে নিলাম। লক করে নেওয়ার পর এখান থেকে প্লাস আইকন উপরে ক্লিক করব। প্লাস আইকন উপরে ক্লিক করার পর নতুন একটা লেয়ার নিব। নতুন একটা লেয়ার নেওয়ার পর সর্বপ্রথম আমরা যেটা করব, আমরা জাস্ট উপর থেকে শুরু করব। আপনারা চাইলে নিচের থেকেও করতে পারেন। আমি জাস্ট এখান থেকে উপর থেকে সর্বপ্রথম আমি শুরু করতেছি। সর্বপ্রথম আমি এখান থেকে লাইন টুলটা ইউজ করতেছি। আমি সবগুলো টুলই ইউজ করি। আপনারা চাইলে ব্রাশ টুল, লাইন টুল, পেন টুল যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন। তো আমি সবগুলোই মিক্স করে ইউজ করি যখন যেটা প্রয়োজন হয়। এখান থেকে আমি জাস্ট লাইন টুলটা নিয়ে কাজ করতেছি। আর এখানে আমি আর বেশি কথা বলবো না, কারণ ভিডিওটি এমনি থেকে অনেক লম্বা ছিল। আমি জাস্ট ভিডিওটাকে একটু ফাস্ট করছি যাতে আপনারা শর্টকাটে জিনিসটা বুঝতে পারেন আমি কীভাবে কাজ করতেছি। আপনারা সেম একইভাবে কাজ করতে পারেন, তাহলে কিন্তু হবে, ঠিক আছে? তো আপনারা চাইলে ভিডিওটা সোলো করেও দেখতে পারেন। যাই হোক, আপনারা দেখতে থাকুন আমি কীভাবে কাজটা করি, ঠিক আছে? Jumpa. Jumpa.
jumper, jumper. Jumper, jumper. jumper, jumper.
jump up, jump up. Jump up, jump up. অবশেষে আমরা এরকম একটা অ্যানিমেশন পেয়ে গেলাম, ঠিক আছে। তো আমি প্রথমে যেটা বলছিলাম সেম কিন্তু সেরকমভাবেই হয়েছে। তো আপনারাও চাইলে কিন্তু খুব সিম্পলভাবে এরকমভাবে সুন্দর একটা অ্যানিমেশন করে নিতে পারেন। আমি জাস্ট এখান থেকে এক্সপোর্ট করে রাখতেছি, এক্সপোর্ট করে পিকচার আকারে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি জাস্ট এখান থেকে এক্সপোর্ট এর উপরে ক্লিক করলাম। এবার এখান থেকে আমি জেপিজি ফরম্যাটে রাখবো। আপনারা চাইলে যে কোনো ফরম্যাটে এখান থেকে রাখতে পারেন, ঠিক আছে। তো আমি জাস্ট এখান থেকে রেখে এক্সপোর্টের উপরে ক্লিক করতেছি। আচ্ছা, এক্সপোর্টের উপরে ক্লিক করলাম। এক্সপোর্টের উপরে ক্লিক করার পর আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে পিকচারটা আসলে কেমন হয়েছে। প্রথমে আপনাদেরকে যে পিকচারটা দেখাইছিলাম তার সাথে আদৌ মিল আছে কিনা। তো আপনারা একটু দেখবেন যে আমি প্রথমে যে পিকচারটা দেখাইছিলাম হুবহু কিন্তু পিকচারটার সাথে মিল আছে এবং অনেক সুন্দর হয়েছে কিন্তু আমার মতে। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে পারেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।